زیادہ تر ہماری جیلیں اور پوری دنیا کی جیلیں غریب لوگوں سے بھری ہوئی ہیں. امیر لوگ زیادہ تر نہیں جیلوں میں جاتے. جتنے امیر ہوگے اتنا امیر آپ کا اتنا اچھا آپ کا وکیل ہوگا, جتنا اچھا آپ کا وکیل ہوگا اتنی اچھی آپ کی ایکسیس ٹو جسٹس ہونی. پوڈ کاسٹ کے دوسرے حصے میں ہم سارہ بلال کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور بات کریں گے کہ کیسے ایکسیس ٹو جسٹس امیر اور غریب کے لیے مختلف ہے, اور ساتھ ساتھ سنیں گے کچھ ایسی کہانیاں جو ہمیں امید دیں گی جسٹس کے لیے. Like in one client it was his mom who was like 70 with bad knees, and she spent 18 years traveling to the jail every Thursday to see her son. So where I saw despair, I have seen the most profound expressions of love as well. تو چلیے دیکھتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. I mean, we train our investigators and all our lawyers are investigators also on how to interact with your clients, how to build trust with your client, how to build trust with their family, and it's a process. But empathy is a must. Ability to laugh at yourself is a must. Because you will face a lot of really strange situations which if you don't have a dark sense of humor you will not be able to. میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے, جن بھی لوگوں سے میں ملتی ہوں اینڈ سم ٹائمز مائی سیلف انکلوڈیڈ, جو بہت ہی اس طرح کے تھوڑے ڈارکر تھیمس پہ کام کرتے ہیں, whether it be what you're doing, whether it be like a climate scientist جس کو پتہ دنیا اینڈ ہونے والی, they just have this, they laugh and they have this sense of humor because وہ آپ کام ہی نہ کر سکو اگر آپ کے پاس وہ نہ ہو. پھر تو نہیں ہو, it's a skill that you need to develop if you want to do this. Yeah, and it's a useful skill. I mean, why not at some point, right? Whatever makes you continue the work is. I also want to talk about کیونکہ ہم خواتین ہیں تو like the aspect of women prisoners, like that, give us an insight into that, because جو جنرل میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ, کیونکہ ہم معاشرے میں بھی خواتین کو انسان برابر کا نہیں سمجھتے ہیں, تو دیٹ از آلسو ریفلیکٹیڈ ان دا کلچر آف دا پریزنس اوور ہیئر. ضرور, آئی مین یس. اور لیکن اگر آپ دنیا بھر میں دیکھو نا, آئی ایم سوری آئی کیپ ٹاکنگ اباؤٹ دنیا بھر, بیکاز آئی تھنک اے لاٹ آف ٹائمز ہم ایکسکیوزز بناتے ہیں کہ ہاں پاکستان میں تو قید اس طرح ہوگی کیونکہ پاکستان میں زندگی اس طرح کی ہوتی ہے, اینڈ دیٹس ناٹ ٹرو. قید دنیا بھر میں جو قید ہوتی ہے وہ عذاب ہے, اور کئی ممالک میں جیسا امریکہ کی جو قید ہے وہ پاکستان کی قید سے زیادہ عذاب ہے, اینڈ کیٹیگوریکلی, ٹھیک ہے نا. ادھر کے حالات, اگر مجھے کوئی کہے کہ کس جیل میں آپ نے جانا ہے تو میں کہوں گی بھائی میں پاکستان کی جیل میں جاؤں گی, میں امریکہ کی جیل میں نہیں جاؤں گی. ادھر بہت برا ظلم ہوتا ہے, وہ ایک فرق لیول ہے کہ آپ دیکھو نا, وہی سوسائٹی ہے جس نے گوانٹانامو بے نکالا, اور وہ اپنے سب سے زیادہ اپنی پاپولیشن کو قید میں رکھتے ہیں, اور وہاں پہ پریزن انڈسٹریل کمپلیکس ہے, ایک دفعہ گئے باہر نہیں آنا. اٹس اے فل بزنس, اور اٹس اے کارپوریٹ بزنس جس کو انہوں نے فیڈ کرتے رہے. پبلک ایجوکیشن پر پرسن پہ کم پیسے, اینڈ لائک ان کا پیسہ پرزنرز پہ زیادہ جاتا ہے ایجوکیشن کے بجائے. ابھی کتنی ہارفک بات ہے یہ. The prisons, the way they're designed, اور جہاں پہ اس کے اتنا ظلم اور اتنا اللہ ماں عبرت ناک وہاں کی جو ہے نا قید ہے. سو لیکن جو عورتوں کا ایکسپیرئنس ہے وہ پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی یہ ڈیٹا نکلا ہوا ہے کہ ایک عورت کو قید کرنا has different effects on the society around. Because ایک عورت کو قید کرنا means کہ اس کے جو بچے ہیں وہ اس سے دور ہوں گے, اس کا افیکٹ بچے جتنے چھوٹے ہوں یا درمیان میں ہوں اس کا افیکٹ فیملی کے اوپر فرق ہے. ایک آدمی کو قید کرنا, میں نہیں کہہ رہی کہ کم ہے, ناٹ ایٹ آل. میری زیادہ تر صرف آدمی کلائنٹس ہیں, عورت میں نے صرف ایک ہی ریپرزینٹ کی ہوئی ہے جو کہ سزائے موت پہ تھی. لیکن ایک عورت کو قید کرنا, اس ہم نے وی ٹاکڈ اباؤٹ جسٹس, اینڈ جسٹس مینس ریسٹوریشن. سو اگر آپ ایک عورت کو قید کرو گے, وہ جو بیلنس جس کی ہم بات کریں وہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, اس کے رپل زیادہ ہوتے ہیں ود ان دا فیملی, ود ان دا سوسائٹی. اوپر سے دیو شون کہ جو دیر واز اے ویری گڈ رپورٹ, اٹس ویری اولڈ ناؤ, 2010 یا 12 کی تھی, یو این او ڈی سی کی رپورٹ ہے آن ویمن پرزنرز ان پاکستان. اور وہاں پہ بھی انہوں نے یہی دیکھا کہ جو فیمیل پرزنرز ہیں پاکستان کی, ان کی جو دیر از اے ویری ہائی ریٹ آف PTSD, پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, in women who are incarcerated, who are in prison, and that same rate of PTSD is reflected in Pakistani women who are in prison. So all of the international trends are reflected and present here, right? جن عورتوں کے بچے, اسی لیے بائی دا وے اسلام میں کہا ہوتا ہے that you do not imprison women who are have suckling babies
or who are pregnant, because you're affecting that entire society. So यहाँ पे you have औरतें जिनके पेरेंट्स, जिनके बच्चे उनके साथ जेल में होते हैं, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जेल में वो कर ही नहीं सकते बेचारे. मैं नहीं कह रही जेल वाले बुरे हैं, लेकिन अगर वो करना भी चाहे तो वो एक उस तरह का माहौल और न्यूट्रिशन उस बच्चे को नहीं दे. बच्चे की क्या But socialization क्या होगी. So I mean, these are the problems that you have to deal with when you imprison औरतें, right? So their rates of abuse in terms of suicide, उनके psychological impact, उसकी family के साथ impact. फिर औरतों का a lot of times there's much fewer women prisons, so they're further away from their prisons. And I've been in a lot of meetings over the course of 10 years जिसके अंदर they talk about औरतों की जेलें कम है, हमें औरतों की जेलें और बनानी चाहिए. I'm like, नहीं, आपको औरतों को पैरोल पे छोड़ना चाहिए. That's a better solution to the problem than saying कि हमें जेलें और बनानी चाहिए, which requires money, which requires a lot of things. Let's figure out कितनी औरतें हैं जो जेलों में हैं, कितनों को होना चाहिए, कौन है वायलेंट क्राइम्स के लिए, कौन है नॉन वायलेंट क्राइम्स के लिए, उनको आप प्रोबेशन और पैरोल बोर्ड पे डालो. Incarceration for women should be the last choice, because it really messes up that society and that whole. And sorry, हमारी जो book है उसके साथ we're launching an interactive website. So the book is more historical, लेकिन जो हमारी interactive website है उस पे ये तमाम research and figures और women के ऊपर एक separate chapter है, but there's also infographics with updated figures. So कितनी औरतें हैं, कितनी औरतें बच्चों के साथ हैं जेलों में, कहाँ पे हैं, वो तमाम breakdown हमारी interactive website पे है. So sorry for skipping out on all the figures on this, but they are there. And we will link it up. जो हमारे prisons है उसमें हेल्थ के रिलेटेड क्या अंडरस्टैंडिंग है फॉर वुमेन? बिकॉज अभी हम फ्लड्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं, एंड दिस अभी तक ये आइडिया है कि ख़वातीन को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना इज़ लाइक अ लग्जरी एंड शुडंट हैव. सो अगर लार्जर नैरेटिव ऑफ सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है तो हमारे इदारों में भी रिफ्लेक्ट होता होगा. या एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग विद मैनी सक्सेसिव पंजाब हुकूमतों के साथ कि जी आपने हमारे जो प्रिजन रूल्स हैं उनमें तब्दीली लानी है, बिकॉज सिंध ने भी अपने बदल दिए हुए हैं, रिफॉर्म कर लिए हुए, रिवाइज कर लिए हुए, KP ने भी कर लिए हुए. पंजाब प्रिजन सबसे बड़ी प्रिजन इंस्पेक्टरेट है पूरे पाकिस्तान में. सो इफ देयर इज आई थिंक क्लोज टू 80,000 प्रिजनर्स, 80,000 कैदी हैं अगर अराउंड अबाउट ऑल ओवर. वो भी इंटरैक्टिव वेबसाइट पे है. तो पंजाब प्रिजन्स का शेयर इज बिटवीन 30 and 40. So the prison rules have been there since 200 years ago, or at least नहीं 200 तो हो गए हम. अंग्रेज़ों के ज़माने से उन्होंने बनाया था, because अंग्रेज़ are the ones who came and actually built prisons. हमारे पहले यहाँ पे prisoners नहीं होते थे. नहीं, we had jails within like the forts, but we didn't have prisons. ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आई थी तो जिन वो अभी उन्होंने पूरा फतह नहीं किया हुआ था जगहों को, बट उन्होंने अपनी टेरिटरीज के अंदर जेल बनाई हुई थी, कंपनी ने जेल बनाई हुई थी. टॉक अबाउट द प्रिजन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, राइट. उन्होंने अपनी जेलें बनाई. दे ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट हियर. सो ये जो तमाम कवानीन लिखे हुए हमारी जेलों के आर रियली रिटन बाय द ब्रिट्स, एंड इट वाज रियली मेंट फॉर दैट पर्पस. सो बट उसमें तफसील भी बहुत है, राइट. सो उन्होंने वुमेन, औरतों, बच्चों, सारों का चैप्टर्स वगैरह लिखे थे, लेकिन देर इन डायर नीड ऑफ रिविजन. सो जिस तरह वही जो उन्होंने लिस्ट किया होता है कि जी एक कैदी जब प्रिजन में एंटर करता है तो उसके लिए, जेल में एंटर करता है तो उसको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है. उसके अंदर जैसा बेडिंग, मंज मैट, हर चीज़ लिखी हुई है, राइट. लेकिन जब आप औरतों के चैप्टर में जाते हो तो वो वजाहत करने की ज़रूरत है. एंड हम सारी प्रिजन पंजाब हुकूमतों के साथ हम यही बात करते रहे हैं कि आप कोई भी जेल रिफॉर्म लाएं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव अनटिल यू सिट डाउन एंड रिवाइज द रूल्स, राइट. बिकॉज नोटिफिकेशन जारी करनी वो अगली हुकूमत ने आके नोटिफिकेशन या अगले IG ने आके शायद बदल दें, लेकिन जब तक वो आप रूल्स में नहीं डालोगे, और वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है, उसमें आपको प्रोविंशियल असेंबली नहीं जाना पड़ता, वो कैबिनेट कर सकती है. वी हैव टू अपडेट द रूल्स बिकॉज दैट्स वेयर द प्रोटेक्शन कम्स इन. सो उधर जिस तरह सैनिटरी पैड्स, एंड नॉट के सैनिटरी पैड्स के भी जिस तरह आदमियों को कहते हैं ना कि आपको इतने
کپڑے ملیں گے, اتنے انڈر ویئر ملیں گے, اتنے شیور ملیں گے, اتنی کنگھی ملے گی. یو کانٹ سے کہ ایک عورت کو آپ کو 4 سینیٹری نیپکنس ملیں گے, آپ کو کیا پتا اس کی آپ کو کیا ایگزیکٹلی آپ کہہ ہی نہیں سکتے. اینڈ اٹ گوز ٹو ہر ڈگنیٹی, رائٹ. سو اٹس آل آف دیٹ, سو اٹ ہیز ٹو بی اپڈیٹڈ. جب تک ہم وہ چیزیں اندر, فار ایگزامپل آپ جب پرزن میں ایڈمیشن ہوتے ہیں تو اس کا چیپٹر دیو میڈ the Punjab, I think Information Technology Board worked with prisons department and انہوں نے they've made a computerized system, right. اب records آپ کے computerized ہو رہے ہیں, لیکن جب آپ کی initial search کے لیے آپ آتے ہو تو عورتوں کی جو health screening ہونی ہے, right. عورتوں کی have you been a victim of a violent crime, have you been, you know, that sexual history needs to be taken, right. ان کی جو ہیلتھ نیڈز ہوں گی تھرو آؤٹ پرزن آر گونا بی ڈفرنٹ, رائٹ. اینڈ ان کی تو سرچ کرنا بھی دیر از نو پروویژن رائٹ ناؤ دیٹ اسپیسیفکلی سیز ناٹ ان دا رولس, رائٹ. کوئی نوٹیفیکیشن آ گئی ہو کہ عورتوں کو عورتوں نے سرچ کیا, آئی مین اٹس ناٹ ریئلی دیر. یو ہیو ٹو ریویمپ دی انٹائر وے. اینڈ دا گڈ نیوز از کہ پنجاب میں دیر از اے ڈرافٹ جہاں پہ تمام رولس اسپیشلی کمپلائنٹ ود دا بینکاک رولس جو کہ یو این اسٹینڈرڈ رولس ہیں فار دا ٹریٹمنٹ آف ویمن پرزنرس, بچوں کے رولس which are again in the Mandela rules, they're all compliant. We're just waiting for them to be passed. سارا کام ہوا ہوا ہے. So I remain hopeful. And also like ایک mental health کا کیونکہ آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا, وہ کتنا زیادہ prevalent ہے for anybody, any prisoner. اچھا ہے. So یہ again is a trend جو آپ دنیا کے ممالک میں بھی دیکھتے ہو, رائٹ. غریب لوگ جو کہ زیادہ تر ہماری جیلیں اور پوری دنیا کی جیلیں غریب لوگوں سے بھری ہوئی ہیں. امیر لوگ زیادہ تر نہیں جیلوں میں جاتے دنیا بھر میں, بیکاز جتنے امیر ہوگے اتنا امیر آپ کا, اتنا اچھا آپ کا وکیل ہوگا, جتنا اچھا آپ کا وکیل ہوگا اتنی اچھی آپ کی ایکسیس ٹو جسٹس ہونی ہے. اٹس اے سمپل ایز دیٹ, ٹھیک ہے نا. سو غریب لوگ جب جیلوں میں بھی جاتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم ان کا سب سے پہلا انٹریکشن ود مینٹل ہیلتھ سروسز جیل میں ہوتا ہے. اچھا. اور دنیا بھر کی جیلیں بھری ہوئی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو سائیکولوجیکل سائیکو سوشل ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں, رائٹ. بائی پولر, اسکیزوفرینیا, مینیا, واٹ ایور. اگر آپ امیر ہو تو آپ کو ایک تو آپ کی سائنس آف النس یا ڈس فنکشن, آپ کے اسکول میں کاؤنسلر ہوگا, آپ کے پرائیویٹ اسکول میں کاؤنسلر ہوگا, آپ کے فیملی میں کوئی ڈاکٹر ہوگا, پتہ چل جائے گا, ڈاکٹر پہ آپ کا علاج بھی ہو جائے گا, ریکارڈز بھی ہوں گے, رائٹ. تو جب آپ کا کیس چلے گا, گاڈ فاربیڈ اف یو گیٹ ان ٹو ٹربل یا کچھ ہو گیا حادثہ یا کچھ کیس چلے گا, تو آپ کے پاس پروف تو ہوگا نا کہ بھائی میں ٹریٹمنٹ میں تھا, جس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ جرم سے بھاگ جائیں گے, لیکن آپ کی آپ کو سزا کم ہوگی, رائٹ. یا بیکاز آبویسلی یو ہیو اے ڈاکیومنٹ. آپ غریب آدمی, اور آئی ہیو ریپرزینٹیڈ کاؤنٹلیس پیپل ود دس ہسٹری. ہم ان کو ملتے ہیں, ان کی پھانسی میں کوئی ہفتہ ہوتا ہے یا 2 ہفتے ہوتے ہیں, رائٹ. ہم جا کے ملتے ہیں, وہ بندہ بول ہی نہیں سکتا, نہیں جی سکتے میں ہے کیونکہ پھانسی ہو رہی ہے. ان کے فیلو قیدیوں سے پوچھتے ہیں, نہیں جی یہ تو ہمیشہ سے اسی طرح کا تھا. پھر ان کو کورٹ جاتے ہیں, جی ان کو پہلے جیل سے مانگتے ہیں, آپ ہمیں ہم ان کے وکیل ہیں, آپ ہمیں جیل ریکارڈ دیں, نہیں آپ کو نہیں ہم دیں گے. پھر ہمیں کورٹ جانا پڑتا ہے, پھر کورٹ کہتی ہے یس ہمارا حق ہے ان کے وکیل ہوتے ہوئے کہ ان کا ریکارڈ. پھر جب ہم نکالیں تو 20 سالوں کی قید میں 20 سالوں کے میڈیکل ریکارڈس نکل آتے ہیں جیل میں سے. بیکاز جیل میں جب وہ جاتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے قیدیوں کے ساتھ کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر وہاں پہ جو سائیکائٹرسٹ آتے رہتے, مہینے میں 1 دفعہ بھی آئے یا ہفتے میں 1 دفعہ سائیکائٹرسٹ آئے. جیل انتظامیہ ایک پاگل قیدی کو یا ایک ایسا قیدی جس کی دماغی توازن درست نہیں ہو, وہ جنرل پاپولیشن کے ساتھ وہ سیکورٹی رسک بن جاتا ہے. اٹ بیکم اے تھنگ کہ جس سے باقی قیدیوں کو بھی چڑ چڑھتی ہے, تو اس قیدی کے لیے بھی ڈینجرس ہوتا ہے, باقیوں قیدیوں کے لیے. تو جیل کے آرڈر میں ایشو آتا ہے تو وہ فوراً ٹریٹ کرواتے ہیں. اینڈ آپ سوچتے ہو کہ بھی آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے جس میں ہر اسٹیپ پہ ایسے لوگ جن کا دماغی توازن درست نہ ہو ان کے لیے پروٹیکشنز بلٹ ان ہے, تو یہ کہاں گئی ساری پروٹیکشنز؟ وہ وہاں گئی بیکاز یو ہیو این اوور برڈن جیل سسٹم. اینڈ دس از وائی دا سپریم کورٹ کیس آف صفیہ بانو از ویری امپورٹنٹ, جو کہ 2 سال پہلے نکلا, جس میں ہماری سپریم کورٹ نے 3-member bench or a 5-member bench, I can't remember, it was a big bench. And they settled this question saying کہ بھی یہ protections ہیں and they have to be upheld, because how can you have mentally ill people being, and they also put in a prohibition that said that somebody, ایک ایسا قیدی جس کا دماغی توازن بالکل درست نہیں ہے, at the time of execution آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے, بیکاز اس کی ایگزیکیوشن سے آپ کا کوئی پینل پرپس نہیں سالو ہوتا,
ना उसको अपने जुर्म का पता चलेगा, ना उसका डिटरेंट इफेक्ट होना है. सो आप यू हैव टू पोस्टपोन द एग्जीक्यूशन, दिस पर्सन हैज़ टू बी ट्रीटेड, राइट. सो दैट वाज अ रियली बिग जजमेंट. बट द पॉइंट इज़ गरीब लोग, अच्छा जब उनके रिकॉर्ड्स निकलते हैं तो फिर हम फैमिली के पास वापस जाते हैं और हम कहते हैं आप हमें बताएं इनकी हिस्ट्री में नहीं. एक दफ़ा वो छोटे जब बच्चे थे तो उन्होंने मज़ार के ऊपर, हम कहीं गए हुए थे तो मज़ार पे बाहर उन्होंने पेशाब कर दिया, तो फिर उसके बाद उनके ऊपर जिन्न आ गए. या वो आई मीन बिकॉज इफ़ यू आर पुअर, योर फैमिली हैज़ अ वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ mental health issues. They don't know what that is. Understanding. एक दफ़ा आई रिमेंबर there was a client of mine and उनकी बीवी और उनके बच्चों से हम मिलने गए थे. दूर विहाड़ी की भी कोई गांव था जो विहाड़ी से भी बाहर पे था, और हम मिलने गए. एंड दे सेड हम उनकी उसकी बीवी ने कहा नहीं उससे बेहतर तो कोई खामद था ही नहीं. एंड द पर्सन जिसको हम मिले थे वो बिल्कुल आई मीन उनको कोई 18 साल हो गए थे जेल में, वो एक बात भी नहीं कर सकते थे. एंड इट वाज रियली बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब मेरे इन्वेस्टिगेटर्स पहले हमारे गए, जब हमने केस लिया, हमें किसी ने टिप ऑफ किया कि ये बहुत बीमार कैदी है जिसकी फांसी होने वाली है. सो हम जल्दी जल्दी लोग गए उनको मिलने. एक हमारा जो टीम मेंबर था वो आके कहता बिल्कुल ठीक था, उसने मेमो लिखा कि जी ये बातें हुई. अगले हफ्ते एक और हमारी लड़की गई इन्वेस्टिगेटर, उसने कहा वो तो बंदा एक लफ्ज़ नहीं बोल सका. फिर हमारी लड़की इन्वेस्टिगेटर का तुम औरत होगी शायद इसलिए फिर उनकी आपस में लड़ाई होगी. फिर मैंने कहा भाई मैं खुद जाके देखती हूँ, राइट. एंड इट वॉज ट्रू. एक दिन ही इज़ कैटाटोनिक and another day he's manic. And so जब उनके records निकाले and then we went and saw his नहीं actually अभी records के लिए हम हाई कोर्ट केस चल रहा था तो हम उनकी फैमिली को ट्रैक डाउन किया और मिलने गए. एंड I'll never forget, छोटा सा कमरा था, गाय भी नहीं थी बाहर, पाप टूटी फूटी, एंड the family was in ruins. और बीवी ने कहा नहीं हम उनसे बेहतर कोई खामद नहीं था, वो बिल्कुल ठीक थे उनके. एंड आई सेड बट उनका जुर्म ये था कि वो अपने चाचे के घर गए हुए थे जनाजे पे, और उन्होंने उनकी चाची उनको सुबह चाय ला के दे रही थी और वो उठ के उन्होंने कुल्हाड़ा पकड़ के चाची को मार दिया और फिर भागे और किसी दरख्त के नीचे मिले. तो ये तो डजंट मेक सेंस. नहीं वो बिल्कुल ठीक थे, उनमें कोई ख़राबी नहीं थी, उनसे बेहतर कोई खामद नहीं था. और मैंने नोटिस किया कि उनके जो 2 बच्चे थे ना, 3 बच्चे थे, एक बहुत छोटा था, एक लड़की थी, बहुत प्यारी लड़की थी, मुझे अभी तक इसकी शक्ल याद है, और एक उनका बेटा था जो रिक्शा चलाता था. तो मुझे लग रहा था कि जो आप जब इंटरव्यू भी करते जाते हो फील्ड में तो आप फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठे नहीं इंटरव्यू करते, बिकॉज वो हाँ, बट आप ये भी नहीं कह सकते कि आप कमरे से जाएं, आपसे मैं बात करूँगी सो आपको टैक्टफुली करना. तो जब मैं जा रही थी तो आई सेड टू द बेटा के डू यू माइंड वॉकिंग मी आउट, कि आप मेरे साथ चलोगे, मुझे याद नहीं मेरी गाड़ी कहाँ पे. तो जैसे वो निकल रहे थे मेरे साथ चल रहे थे, आई सेड इतने साल हो गए आपके वालिद साहब नहीं थे, तो व्हाट डज दैट फील लाइक, एंड यू आर द एल्डेस्ट son and आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ होगा. And he said something like it was okay, I was happy he was gone. And I said why? And he said because it was just all of these. He said he loved me so much one day, and then the next day he would beat me so violently, and he didn't know who I was, and he would start beating me to the point that one time my mother tried to pull, and he pulled me so hard on the other side that he dislocated my shoulder. And he wasn't mad at his father because he loved his father and he knew his father loved him. So it wasn't like an abusive father who was abusing him out of anger. He said he would just not know where he was certain days. And he would lock my mother in the room with him for days on end and say, can you hear this? Can you hear that? And we would have to feed and clothe ourselves. But at least, so there was this generation of trauma, right? And there's no vocabulary and there's no services to deal with this trauma until this person came to, and then I remember because mental illness also is hereditary, right? So like I have a history of depression on both sides of my family. So we get very depressed. Like the chances of me being depressed were 100%, right? So, but
we know that that's there, and then that's a part of my life, my brother's lives, that we have to seek treatment for, and it's fine. It's no different than going to a physiotherapist or exercising. Exactly, You make the changes that you need to make to like if you have a heart problem or you have something. same baat hai. It's the same exact process. There's no there's no shame in it, and it's just like yeah. So you deal with it accordingly. If you know that that's there, but if you don't, my God, like the torment of going through. We started looking to seeing agar unke koi rishtedar hai. And you know what? In the next village over, we found his brother, my client's brother, who was chained next to the cows. Because he was the village pagal in that village. And it was, I'll never forget this, it was August and it was 40 degrees outside. And his wife and her children, who were all like, उस वक्त मेरी पहली बेटी थी, she must have been that age, 4 years old. वो उसकी पूरी जिस्म में पित थी, मैं उस बच्चे की कभी शक्ल नहीं भूलूंगी. वो नंगी फिर रही थी, नंगा फिर रहा था इधर उधर, छोटा 3-4 साल का बच्चा था. एंड आई सेड कि वो अपने अब्बू को मिलने कैसे जाता है, तो वो भैंसों के साथ हमने हथकड़ी बांध के रखा है. क्यों? क्योंकि इस पर वो दौरा आता है. उसका भी 30-40 साल की उम्र में it started, the schizophrenia started manifesting itself, which is what it does. But it was just, it was terrible. We saved him from hanging twice. And then we found out that they executed him and we couldn't understand why. We had to stay and we were furious and we went to the prison and basically, it's heartbreaking. जब हमने केस लिया और हमने केस करना शुरू किया तो they just thought कि शायद वो बाहर निकल आएगा और वो फिर मार देगा. So they went behind her back and they just said like we're done now. And मैं क्या उस family को कहूँ? How can I judge that family? They are also victims. But I cry for my client because I think it was दुनिया में आया and he never stood a chance. You know, like it was a life. And he didn't even know okay, he was going to be executed. He didn't understand it. He had no comprehension of it. But it breaks my heart to think that there was a soul that came that just didn't stand a chance. You know, like that's a tragedy, you know, as well. So like, you know, if he was rich or he was richer, there were systems in place in our actual state. But even his family would have understood कि जो कानून है. Sorry, it's a part of my job. You do not have to apologize. No, I don't. I think crying is very healthy. I mean, बिल्कुल. You know, like अगर वो अमीर होते तो उसकी फैमिली को भी पता होता कि कानून में उसने बाहर नहीं आ जाना था. हमने इतनी दफ़ा like जब हम उनसे बात की हमने कहा कि हम उनकी जो ज़िंदगी के लिए लड़े उसका ये मतलब नहीं कि वो बाहर आके घर आके चिल मारे होंगे. वो मेंटल हॉस्पिटल जाएंगे जहाँ से वो नहीं निकल सकते, right? But I think the fear was too much and the lack of understanding, and God only knows, right? So people just give up on him. He just wasn't worth the carelessness that we attach with capital punishment. कि हम कोई difficult, complex चीज़ को समझना नहीं चाहते, so let's just get rid of execute and get rid of it. That's because हम वो hard work नहीं करना चाहते जहाँ हमें चीज़ों को black and white में नहीं, हमें grey में देखना पड़ेगा because वो हमारे लिए मुश्किल होगा. So it's much better कि हम just get rid of it. Just get rid of it. But it's a human being. Like to me, it seems like, you know, I have children, and I know, you know, Pakistan. The thing that I say, I love this country and I love the people of this country, and I always will. But what breaks my heart about it is how unequal and unfair it is. Just unfair. Just it's so unfair. But I look at and I think having children is it was never something that I ever wanted or thought I wanted, and to have them really, I don't know, it has so profoundly impacted my connection with life again, even more. And what I found was that what I thought I knew to be true intellectually, I now know 100,000% that when there is a child that is born, there is nothing that is more unfair. That child is pure. There is nothing wrong with that child, ever. You know, and I'm not talking about even children with special needs. There's nothing wrong with them apart from what you need to put in and the effort that we need. But to think that my client was born with no hope
from the people around him to help him. If he had been my child, he would have had a very different life. And it breaks my heart that, like maybe if his mother I know so many clients, people who were mentally ill and they were in prison because, something had happened or some, crime. And they'd have many siblings and I saw like in one client, it was his mom who was like 70 with bad knees, and she spent 18 years traveling to the jail every Thursday to see her son. She's the one who actually grabbed me and my colleague, when we were coming out of the prison saying, "Oh, you dressed as lawyer, andar aao, mere bete ko aake milo," and dragged me back, and that was our client that we represented. I saw this other woman whose brother, who was mute and like, very mute and very like special needs. She spent 15 years, nobody else in his family would come and see him. And वो 15 सालों से अपने भाई को आके मिलती थी हर जुमेरात. So where I saw despair, I have seen the most profound expressions of love as well, which is truly amazing. I don't know what is happening. Like, what is going on? कुछ नहीं, आप बस एक बहुत amazing हसास दिल इंसान है और which shows because of जो काम आप कर रही हैं वो आसान नहीं है, लेकिन आपने अपनी चीज़ खुद ही सम अप कर दी और जो ऑडियंस हमारे देख रहे हैं कि अभी कोई 10 मिनट थे जो हम सबके लिए डिफिकल्ट थे, बट एट द एंड बात यही है कि जहाँ डिस्पेयर है वहाँ प्यार है. सो आई थिंक आफ्टर यू डन गो हग समवन यू लव. I'm going to do that. I might even hug you. I don't know you, but I really want to hug you after this. But yeah. And Alina. also, like, हम भी काफ़ी दफ़ा ये बात करते हैं, and I feel like it's very important to reiterate it as well, because I feel it's an easier way to live. वही कि हर इंसान जो है जब वो पैदा होता है तो वो प्योर है. और आई नो इट्स ईजियर कि जब हम खुद लाइक कभी वन वेयर एट द रिसीविंग एंड ऑफ अब्यूज़ और एनीथिंग, तो तब हम बड़ा ईजी है टू गिव लाइक अ नेगेटिव नैरेटिव टू इट. बट एट द एंड ऑफ द डे अगेन सब इंसान है और हर इंसान को उतना ही हक है जितना हम अपने लिए समझते हैं कि हमें है कि वी हैव दीज राइट्स एंड वी नीड टू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग. आई फील लाइक एवरीवन डिजर्व्स. And dignity essentially is something that we all deserve and we all need. And recognizing what is fair and what's not fair. Like, you don't start, and we're not starting from the same place. And we have to give that empathy. And it doesn't even mean socioeconomically. We're not starting from the same place in the way that we are made up. Somebody's special needs, somebody's built a certain way. But that doesn't mean we deserve any less opportunity or love in our life. And that's all it. And my favorite quote on justice, and it's the only quote I hope it's on my grave or something. It's by Cornel West, Dr. Cornel West, who's a very famous activist and philosopher and thinker. And it used to puzzle me a lot, but it's absolutely my favorite. He says, "Justice is what love looks like in public." And I know what he means, because It is. Only when you come from a place of love, you will be able to understand कि इस situation को मैंने holistically कैसे देखना. I feel we talk about this कि the greatest change maker in the world is that feeling of love, nothing else. Yeah. And that love just for everybody. And ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आई थिंक यही हमारी सैल्वेशन है. जब इंसान ये सीखेगा तब वी विल बी एबल टू ट्रूली इवॉल्व. और जब आप देखें कैदी, अगेन दुनिया भर के कैदी, राइट, अगर आप उनकी जिंदगियां देखें तो यू विल सी दैट दे वर नॉट लव्ड फ्रॉम द टाइम दैट दे वर चिल्ड्रन, एंड दैट्स started them on a path, and not loved is on a scale, right? So horrific abuse, sexual abuse, violence, all of those things. And then sometimes just, other kinds of trauma. But what they all have in common is that they were discarded and not loved. And sometimes, like when Pakistan started executing, we had so many prisoners and so many of our clients that we've been visiting for so many years. And suddenly it was like a mad rush to stop trying to save their lives, but we had spent 7 years during the moratorium visiting them and stuff. And it was devastating when some of them would lose their lives. And at the last meeting, I never got to say goodbye to them because I was in the court trying to stop it with my other colleagues. But the investigators who did the hardest part, they would always send this message across
that tell the girls, which at that time ज़्यादातर हम औरत वकीलें थी in our office, that thank you for you made us feel loved and seen, and we won't forget that. And I used to hate that because I used to say that's not good enough. Like that's like, you know, we failed. And one of my mentors used to say this to me, that what mattered to them, that, you know, that I would say like, please, whatever, that doesn't mean anything. But now I get it. It means so much. It means everything. Yeah. God, I made you cry. How did I not get tears out of you? Alina, sakht landa. Yeah. Wow, Alina. Wow. What? Is the cameraman crying? No, he's just laughing at us. He's just like, look at these silly women. Look at these weeping women. मैं बस थोड़ा सा वो, क्योंकि इंटरव्यू में आखिरी बात मैं फिक्स करना चाह रही थी, वो बस ये है कि हमारे ऊपर जब हम कोई भी चीज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, और वो इसलिए भी शायद होता है क्योंकि हम सारे फ्रस्ट्रेटेड भी हैं. लाइक देयर कुड बी मैनी रीजंस, आई एम जस्ट नेमिंग वन. लेकिन एक प्रेशर ये होता है कि हम हर चीज़ की लड़ाई लड़ें. अगर मैंने अपने आप को एक्टिविस्ट कह दिया है या ह्यूमन राइट्स लॉयर कह दिया है या कोई भी चीज़ जो इससे रिलेटेड है, ठीक है, कुछ भी, तो एवरीबडी वांट्स कि हम हर लड़ाई लड़ें. I want you to please share your idea कि why is it not possible to fight every fight? What does it take away from you and the agenda that you're going with? I mean, this is a changing world, so I'm not I'll sound like a dinosaur, but I think that we don't know what dinosaurs sound like. Oh, that's good. That's good. No, so I mean, I got them to laugh. Yes, she's bringing joy to the conversation. I like it. We started off जब हमने शुरू में बात की थी, I said I really believe in specializing. I think the जो भी आपका skill है या हुनर है, like spend your time refining that, and you will only get better at it if you focus. And what I do think that in this world today, the biggest challenge is going to be, and as it's evolving, is how do you learn to focus? You know, I think that is going to be the challenge of people growing up in the digital. Maybe like that's a dinosaur way of thinking. Maybe it is going to be that you have to think on 50 different planes. But maybe it's not just about what's in front of your face. It's about what you want to get good at, right? Like really good at. And I think अगर आप स्पोर्ट्स करो फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप स्विमिंग भी करो, टेनिस भी करो, आप फिर शायद यू विल नॉट जॉइन द नेशनल टीम इन ऑल 3 of them or any of them. But if you do one and you really focus on it, your chances of joining the national team and that one are going to vastly improve. That's how I view the work that we do as an activist, right? मैं ये नहीं कह रही कि आप कौन सा एजेंडा पिक करें और कितने एजेंडा पिक करें, but I'm saying अपने लिए भी और उस चीज़ के लिए भी जिसको आप बदलना चाह रहे हैं, तो उस जद्दोजहद के लिए भी जितना आप फोकस हो सकते हैं. मे बी पहले 10 साल आप एक चीज़ पे फोकस करोगे, 5 साल पे एक दूसरे इशू पे करोगे, बिकॉज़ आपकी भी इंटरेस्ट और वैल्यू इवॉल्व होती है. बट I cannot recommend it highly enough. Also, what that does is, जब आप decision makers, policy makers के साथ बैठे होते हैं, that could be a judge, that could be a government official, that could be a bureaucrat, जितना ज़्यादा आपको एक सब्जेक्ट के बारे में पता होगा और आपकी solutions और आपका experience जितना rich होगा, उतना ज़्यादा आप affect कर सकोगे change. And the other thing is, I think even in the mind of the public, they, you know, आप एक्टिविस्ट हो या तज्जियाकार हो, राइट? लाइक अगर आपने I feel ओपिनियन मेकर ही हो तो फिर आप बी अ जर्नलिस्ट, बी एन एंकर पर्सन. लाइक activist is about bringing change, right? I mean, you can't just be an activist. You have to have activism किस चीज़ के through करें. Yeah, and what's your skill, right? Exactly. Also, like, have a skill. Whether it's communications, whether it's the law, whether it's policy making, whether it's whatever. But and have a skill because you're gonna need it. And I just don't believe. And then also learn to practice self-restraint. Yes. I mean, I'm not saying कि हम triggered नहीं होते, but I find the people that I work with at JPP is the place where I can let go of or I can show my being triggered. God help the office, but so do others, right? We create that space where
people who are being triggered, that's our safe space. Yeah, वो हाँ healing भी होने की कोशिश हो रही But होती है. बाहर जाके, हाँ, we have no business being triggered because professionally, that's not the place. So learn your arena. Like, and we say this even to people that join our organization. Like, your social media is not just your social media. Exactly. I mean, some of it is and some of it isn't. And learn to censor yourself in the sense, not censor, self-restraint. And I say this to, now that they're much younger than me, when they're much younger than me, I say this to them. One of them is this really lovely girl with so much energy, which I love. But I see her get depleted very easily. And I always say to her, I was like, listen, and she has a huge Twitter following, she does. And I'm like, dude, if you're going to say something, you can't get distracted by look at the hate coming on my timeline. I'm like, but you're saying it, then learn to shut that. I'm not saying ignore it. I'm not saying don't get triggered by it. But in a way, I'm saying focus your energy. Yeah, focus your energy. Right? Either you can then just take the hate, or you can edit what you're saying. Or if you're going to say it and you don't want to censor it, which is fine, then don't read or get dissuaded by it. I mean, this is not, it can't be that you're going to make waves and win a popularity contest. So learn to protect that part, but self-restraint and strategic thinking. Like, if you're walking around being triggered non-stop and reacting to situations and screaming, how are you going to create that strategy? I mean, the chaos is your friend if you're not in chaos. Exactly. And I'm not saying I'm good at this, because there have been times in my life where my life feels like the chaos is inside of me, and I'm not able to interpret the chaos around me, and I have to quiet the chaos inside of myself, which takes time, and then figure out where the opening is. But I can't, it can't be andheri mere andar bhi chali aur idhar bhi chali, and like, God only help us, right? So something has, and also, last thing, as women, I think there is a great movement right now to, the new feminism, to hold people to account and not let things, and I see good things changing in the workplace. But I feel like there are battles that we need to, I'm not saying who should fight who. I'm going to get into so much trouble. No, but I feel like I know where you're going, and let me just also tell you, this is a safe space, and if you don't feel comfortable saying it, I can edit it out. No, I know, but I want to say it. I just want to make sure I say it in a way that gets the point across and doesn't trigger people. I think I can already tell what you're going to say, because we also talk about preserve, we will not fight and win every battle. Exactly. Right? Exactly. And there are battles that are worth fighting. Pick that battle. I'm not going to tell you which one is worth fighting, which one is not. Okay, now pick that battle, but then learn to tune out the rest, because they will drive you mad. Exactly. And you will be no good to us or yourself or to whatever movement or whatever battle you're trying to win. If you can't put on blinders about, and I'm not saying what battle. For somebody it might be कि कोई आदमी मुझे कोई comment ना pass करे सड़क पे. Great. That's your battle. You feel like that's your fight. Fight that fight. But don't then fight 500 other fights, or don't let those fights get to you to the point कि आप उठ नहीं सकोगे, आप सोच नहीं सकोगे, आप strong नहीं हो सकोगे. मेरी जो अपनी, I don't know, personal battle है जो मैं, I mean, I can't not get distracted. I learned this in court, by the way. I realized that as a woman, what started happening was when I started getting good or confident or started winning cases, there was this thing that would happen, which would be, ekdam se, the male counterpart, usually from the guy, the whole hearing would get derailed. मुझे समझ नहीं आती थी क्या, because they would say something like, इसने ये कहा, इसने वो कहा, like throw a hissy fit, like a prima donna fit, और समझ नहीं आती थी, and then I would fall for it. And I would try to respond to the ridiculous allegation, which is totally out of left field. Distraction. And then the judge would just say, okay, we'll adjourn to another day. And 4-5 dafa hua. Then the girls and I came back and we figured out, oh my God, it's distraction. Yeah. And you can't get distracted. And the day we figured that out and we went back and started, it never worked with us again. But this happened. So it's like learning to put
and not get triggered and not take your eye off the ball is what's going to get us all over the finish Because line. आप फिर किसी को अपनी power नहीं लेके देते. ये मैंने notice किया है कि I will not get triggered by a man trying to explain to me why my feminism has a problem. आप समझ लो, कोई मुझे मसला नहीं है. I have a goal, I am focused, and I am okay. And sometimes I don't really care if they understand. Exactly. No, I like indifferent. You get into Not this that much energy. हाँ, like वो अभी कितनी comfortable space में चले जाती हो कि आपको जब अपने ऊपर भरोसा है, अपने goals में भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, तो आपके comments से मुझे नहीं फर्क पड़ना. And also, but I also think that's as you get older, right? Like in college, it's the time where फारे बैठे हुए अपने से पढ़ना होता है, नौकरी तो करनी नहीं होती या इस तरह का कुछ, right? So that's the place where you debate and you develop your ideas and you have the energy. As you get older as women, that time is precious. Thank you so much. Thank you. I can't tell you how rejuvenating, refreshing, amazing this conversation has been, and thank you so much for being you, for doing the work, and just you can. Can you say this to my children? I'll send them a And my recording. husband, I'll send them a please. recording. Please. Sorry. But once again, I would like to tell you that they have published. I mean, you can tell that कितना amazing ये लोग काम कर रहे हैं. And their book, Serving Time: Pakistan's Prisoners to the Ages, is a very extensive document of the entire history and provincially divide की गई है. They have also made an interactive website to go with different stats. में women prisoners की भी बात है. A lot of other things. And ये एक ऐसा issue है जिस पे हम बात नहीं करते. Actually मैंने तो इस podcast से पहले honestly सोचा भी नहीं था. But this is a serious exercise in empathy that we need to do. We have to care about the most vulnerable people, and I don't think we get more vulnerable than this right now. So, and Alvina, you can. Yeah, and I feel कि it's a good reminder कि empathy के लिए भी कोई set criteria नहीं है कि ये fit होता है तो आपने इसको empathy दिखानी है और नहीं दिखानी है. So I feel that reminder is very lovely, and the reminder to also take care of yourself while you whatever struggle you choose, whatever agenda you choose. I think उसमें बहुत important बातें हैं. There's a lot of information, and I feel like having an amazing woman on the podcast itself like really makes us happy. Exactly. Because हमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि ख़वातीन तो हिस्ट्री में से एब्सेंट थी, उन्होंने कभी कुछ अच्छा नहीं, और आपने generally अपनी बातों से इतने in Pakistan also, but you have such amazing women that have come. But they're not taught in schools or colleges, or unless and until आप खुद बड़े होते हो, and then you seek out these women, you're like, oh, they do exist, but हमें. And also we're seeing someone like kind of like bat like it just like stereotypes and go like. So the last one is that it's also very honest to be honest about it, and this idea that women, professional women or human rights activists, which we have some very famous ones in our history who've achieved amazing things. I don't know what their personal life was like, but I mean, you don't have to be even close to appearing perfect to be able to do the work. Actually, I am immensely imperfect and complete hot mess, and every day is an endeavor to do better. And catastrophic fails in personal lives sometimes, but that brings something to the work. So exactly. You don't have to be even remotely close to being no super functional. Like you're like, and everybody that comes through our office, sometimes there's a Rumi quote like when the cracks are like where the light shines in. And somebody used that to describe my head. A friend of mine from college, I said, oh God, what's wrong with me? Like, I was nearing 40 and stuff. And I said, oh, I still feel like, and he was like, oh, darling, but that's, if you didn't have, you are a little cracked, but that's from where the light shines. Yeah, exactly. That's beautiful. And it's so true. Like, I mean, I'm sure. So much therapy, and it didn't make me feel like what you did. Sometimes, so much money sometimes you just need a really good friend to give you a really good compliment. Sometimes that's all it takes.